Come and see, baby. 89.3 FM, now you be your girl. Come and see West Radio, your preferred wholesome radio. 89.3 FM now, Baba. Come and see West Radio, come and see, baby. 89.3 FM now, you be your girl. The news that is sweet and cool, entertainment that makes you happy, sport, education, and family affairs. Come and see West Radio, come and see, baby. 89.3 FM, now you be your girl. Come and see West Radio, your preferred wholesome radio. 89.3 FM now, Baba. Come and see West Radio, come and see, baby. 89.3 FM, now you be your girl. West Radio, 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Hello, everybody. My name is Akin Lewis, and you know me. You're listening to Wells Radio, 89.3 FM, and it is called your preferred wholesome radio. So keep it locked. Stay tuned. This is the radio you've been waiting for. The time is 12 noon from Wells Radio, 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lù. News on Wells Radio, 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the World News at Noon on Wales Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wales Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toluwaleke Ali. First, the headlines. Federal government begins repairs on Kano Eastern Bypass to reduce traffic congestion. INEC releases tentative list of presidential candidates, rejects Jonathan. WHO reports the largest Ebola outbreak in DR Congo. Trump claims Iran deal averted U.S. military strikes. And in the very exciting world of sports, Messi returns as Inter Miami draw 2-2 against Columbus Crew. Those are the headlines, now the news in details. The Federal Roads Maintenance Agency, FEMA, has commenced repairs on the 13-kilometer dilapidated Kano Eastern Bypass as part of measures to reduce traffic congestion in Kano metropolis. The supervising engineer, Sefil Omar, disclosed this while speaking with journalists during an inspection of the project in Kano on Saturday. He said the work was being executed through direct labor with about 17 FEMA personnel and other engaged workers deployed across the corridor. According to him, the road is a strategic federal highway linking the Maiduguri road corridor to Katsina and Kaduna through the city's eastern bypass. He explained that the bypass is widely used by trucks conveying agricultural produce, livestock, petroleum products, and manufactured goods between Kano and neighboring states, making its condition vital to regional trade and logistics.
President Bola Tinubu, former Vice President Atiku Abubakar, and former Anambra State Governor Peter Obi were among the 19 politicians who made the tentative list of presidential candidates published yesterday by the Independent National Electoral Commission (INEC) ahead of next year's election. Published alongside politicians' names with their running mates and the personal documents of all nominees to enable the public scrutinize them. Tinubu was nominated by the All Progressives Congress (APC), Atiku by the African Democratic Congress (ADC), and Obi by the Nigeria Democratic Congress (NDC). Also on the tentative list are Sandy Ono (PDP), Omoyele Sowore (AAC), Donald Duke (PRP), Okoro Ada Elizabeth Frederick (NDP), Chukwu Anita Zugwai (YPP), and Rufai Adekunle Omoaje AA, and others. Some Hajj and Umrah operators have criticized the National Hajj Commission of Nigeria over the alleged exclusion of their recognized tour operations associations from consultations on preparations for the 2027 Hajj. The operators expressed concern following reports that the Commission recently held discussions with the Association for Hajj and Umrah Operators of Nigeria on the newly introduced 250 million naira bank guarantee requirement for the 2027 pilgrimage without involving the Hajj and Umrah Tour Operators Association of Nigeria and other recognized industry groups. In a statement made available to newsmen yesterday, the stakeholders alleged that discussions at the meeting suggested NACON intended to engage primarily with the AWON on issues affecting licensed Hajj operators. They argued that such an approach, if sustained, could raise questions about the inclusiveness, fairness, and legal basis for recognizing one association over others. The Ebola virus disease outbreak in the Democratic Republic of Congo, DRC, has intensified, becoming the largest Ebola outbreak ever recorded in the country, the World Health Organization (WHO) has said. The WHO, in a statement issued yesterday, said the outbreak had spread to 5 provinces, affecting 49 health zones, with sustained transmission, rising infections, and increasing deaths reported nationwide. According to the organization, as of July 30, 2026, the DRC had recorded 3,605 confirmed cases, including 1,587 deaths, representing a case fatality ratio of 44%. The outbreak, initially confined to Mongwabu Health Zone in Ituri Province, has expanded to North Kivu, South Kivu, Out Uele, and Chopo provinces, increasing concerns over further transmission. The agency warned that insecurity, population displacement, mobility, and cross-border movements were complicating response efforts and increasing the risk further, disease spread across affected regions. The U.S. President Donald Trump says he has cancelled strikes against Iran, provided a deal was struck rapidly with the country. In a post on Truth Social, the U.S. president claimed it was asked by Iran and other countries in the Middle East to hold off on any attack as the parameters of a deal had been agreed, which he said would include reopening the Strait of Hormuz and ending Iran's nuclear threat. His comments came after U.S. media reported that Washington may have been planning new intense strikes on Iran over the weekend. Tehran had accused the U.S. of escalating tensions, saying any regional state cooperating with Washington would be engulfed by the flames of war. Meanwhile, the U.S. president urged Americans across the Middle East to be alert and ready to leave should there be escalation in the region.
The EU is to hold an urgent meeting of interior ministers on Tuesday amid continued divisions in the bloc over the arrival of more than 50,000 migrants in the Spanish territory of Ceuta in North Africa. The decision was taken by officials representing EU member states and Frontex border agency experts at what was described as a sobering meeting yesterday. Spain confirmed at least 67 people had died in the attempted crossing. Some drowned while others were crushed as they tried to cross a breakwater barrier. The decision to call a summit of ministers was unanimous as EU leaders seek to heal divisions in the bloc and restore a unified approach to migration. In the very exciting world of sports, Lionel Messi returned to Major League Soccer action after the World Cup duty on Saturday, coming on in the second half as his Inter Miami side drew 2-2 with Columbus Crew. 2 weeks after Argentina's loss to Spain in the World Cup final, Messi was back on the pitch, entering in the 53rd minute to the delight of fans at the Miami's new stadium. But Messi could not mark his return with a goal, twice shooting wide. Uruguayan Luis Suarez scored a 7th goal in those last 4 games to put Miami 1-0 up in the 16th minute. That's it on the World News at noon this afternoon. Before we end the news, here are the highlights. The Federal Roads Maintenance Agency has commenced repairs on the 13-kilometer dilapidated Kano Eastern Bypass as part of measures to reduce traffic congestion in Kano metropolis. President Bola Tinubu, former Vice President Atiku Abubakar, and former Anambra State Governor Peter Obi were among the 19 politicians who made the tentative list of presidential candidates published yesterday by INEC ahead of next year's election. The Ebola virus disease outbreak in the Democratic Republic of Congo has intensified, becoming the largest Ebola outbreak ever recorded in the country, according to the WHO. The U.S. President Donald Trump says he has cancelled strikes against Iran, provided a deal was struck rapidly with the country. And in the ever-exciting world of sports, Lionel Messi returned to Major League Soccer action after World Cup duty on Saturday, coming on in the second half of as his Inter Miami side drew 2-2 with Columbus Crew. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on all social media platforms at Wales Radio 893. Like our Facebook page at Wales Radio 893 FM fan page, and you can listen live via our website on www.walesradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wales Radio Newsroom on 0916 893 2000. Up next is Irohin Agbaye with Temitope Olawole. I am Toluwaleke Ali. Thank you for listening. God bless you. Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. Ẹ káàsán ẹ̀dẹ̀kú ìsinmi òní ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹ ọlọ́ Elédùmarè. Ìròyìn àgbáyé ńlá mú wá fún yín láti ìkànnì West Radio 89.3 FM, ìkànnì kànga agbọ́màgbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye, tí a kalẹ̀ sí òpópónà Láàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó lè tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti gùnlé àwọn àtúnṣe igun ìlà oòrùn òpópónà márosẹ̀ Kánò
láti mú àdínkù dé bá súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀. Àjọ INEC yọ̀ǹda orúkọ àwọn olùdíje sípò ààrẹ, wọ́n kọ̀ láti tẹ́wọ́ gba Jonathan. Àjọ elétò ìlera àgbáyé WHO ṣe àfiléde èsì àrùn Ebola tó pọ̀ jùlọ ní DR Congo. Ààrẹ Trump ṣàlàyé wípé àdéhùn ilẹ̀ Iran ni ló fagilé ìkọlù ológun ilẹ̀ US. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Messi padà dé gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ Inter Miami ti ṣe gbá ọ̀mì ayò 2-2 pẹ̀lú ikọ̀ Columbus. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ lè tó bójútó àtúnṣe òpópónà ti gùnlé àwọn àtúnṣe ní òpópónà ní kìlómítà 13 ní ìlà oòrùn Kano gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti mú àdínkù débá súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ ní agbègbè náà. Ẹni tí í ṣe alámòjútó iṣẹ́ àkànṣe náà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Safal Umar, ó ṣàlàyé àwọn ìlànà àtúnṣe pẹ̀lú iye àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lè tó kópa nínú iṣẹ́ àkànṣe náà. Ó sọ lẹ́yìn di mímọ̀ lásìkò àbẹ̀wò rẹ̀ sí agbègbè ọ̀hún lọ́jọ́ àbámẹ́ta ní Kano pẹ̀lú àlàyé lórí pàtàkì òpópónà ọ̀hún eléyìí tó so Maiduguri mọ́ Katsina àti Kaduna. Àjọ tó ń bójútó ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí tí a mọ̀ sí INEC ti yọ̀ǹda orúkọ ààrẹ Bọ́lá Tinubu, igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè yìí Atiku Abubakar àti gómìnà ìpínlẹ̀ Anambra tẹ́lẹ̀ rí Peter Obi pẹ̀lú àwọn 19 míì lójú ìwé àkọọ́lẹ̀ fìdíhẹẹ́ àwọn olùdíje sípò ààrẹ ní àná gẹ́gẹ́ bí àwọn tí yóò kópa nínú ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Wọ́n ṣe àfiléde orúkọ wọn pẹ̀lú àwọn igbákejì wọn àti ìwé àkọọ́lẹ̀ nípa wọn láti fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àǹfààní láti lè ṣe àyẹ̀wò nípa wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn oníléeṣẹ́ ájì àti umrah ni ló ti fẹ̀sùn kan àjọ tó ń bójútó ìrìn àjò ájì lórílẹ̀-èdè yìí lórí ẹ̀sùn yíyọ orúkọ wọn nínú àwọn tí ó kópa nínú ètò ájì ti ọdún 2027. Wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́yìn èsì ìpàdé àjọ náà pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn tó ń kóni ìrìn àjò ájì níbi tí wọ́n ti ń béèrè fún níní owó ilé ìfowópamọ́ lè tó tó 250 mílíọ̀nù náírà fún ìrìn àjò ájì ti ọdún 2027 láì bu àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ́. Gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe wà nínú àtẹ̀jáde tó jáde lánàá, ìní àwọn ẹni tọ́rọ̀ kàn ọ̀hún ti fi ẹ̀dùn ọkàn wọn lórí ìgbésẹ̀ náà. Ìṣẹ̀lẹ̀rú àrùn Ebola nílẹ̀ olómìnira Congo, ìyẹn DR Congo, ló ti bá ọ̀nà míì yọ. Eléyìí tó jẹ́ àrùn Ebola tó pọ̀ jùlọ lè tó ṣe àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè náà. Ẹ̀yẹn gẹ́gẹ́ bí àjọ elétò ìlera àgbáyé WHO ti ṣàlàyé. Àjọ WHO sọ̀rọ̀ ní àná lórí àwọn agbègbè 5 àti iléeṣẹ́ elétò ìlera 49 eléyìí tó fi ara gbá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Nínú eléyìí tí ìdá 44 sì ti dèrò ọ̀run. Àjọ náà ṣe ìkìlọ̀ lórí ìrìnkọ̀rídò ẹnubodè léyìí tó tún lè ṣe àkóbá fún ìrànmọ́ àrùn ọ̀hún. Ẹni tí í ṣe ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ó ti ṣàlàyé wípé òun ti fagilé àwọn ìkọlù sí ilẹ̀ Iran látàrí ìwé àdéhùn kíákíá lè tán buwọ́lù pẹ̀lú orílẹ̀-èdè náà. Gẹ́gẹ́ bí ó ti fi sórí ẹ̀rọ ayélujára, ẹni ààrẹ ọ̀hún ti ṣàlàyé àwọn àdéhùn tó wà láàrin àwọn àti àwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní agbègbè Middle East pẹ̀lú ilẹ̀ Iran, eléyìí tí yóò fa ṣíṣí ojú òpó Strait of Hormuz padà àti fífi òpin sí ìdíkòkò àdó ikú. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló jẹyọ lẹ́yìn èsì èròǹgbà ìkọlù tuntun Washington sí ilẹ̀ Iran lópin ọ̀sẹ̀. Tehran ń fẹ̀sùn kan ilẹ̀ Amẹ́ríkà lórí dídá ìbẹ̀rù sílẹ̀, lẹ́yìn tí ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà sì parọ́wà sí àwọn ọmọ ilẹ̀ rẹ̀ lẹ́yìn tí ń gbé ní agbègbè Middle East láti wà ní ìkíyèsára. Àjọ European Union lẹ́yìn tí a mọ̀ sí EU ni yóò ṣe ìpàdé pàjáwìrì pẹ̀lú àwọn mínísítà abẹ́lé lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun
láàrin ìpínyà léè tí ń bẹ ní ẹkùn náà lórí gígúnlẹ̀ àwọn àrè léè tó tó 150 láti ẹkùn ilẹ̀ Spain ní Ceuta léè tí ẹkùn àríwá Áfíríkà. Ìgbésẹ̀ yìí ló di gbígbé láti ọwọ́ àwọn aláṣẹ léè tó ṣojú àwọn ìpínlẹ̀ tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ àjọ EU nílé yìí tó pè ní ìpàdé pàtàkì ní àná. Ilẹ̀ Spain ṣe ìfìdímúlẹ̀ ènìyàn 17 léè tó dèrò ọ̀run lásìkò tó fẹ́ ré kọjá nígbàtí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì mu omi yò. Ìgbésẹ̀ ìpàdé yìí ló dá lórí èròǹgbà àwọn adarí EU fún ìwòsàn agbègbè náà pẹ̀lú ìdápadà ìṣọ̀kan. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Lionel Messi ló ti padà sínú ìdíje eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó ṣe gbòógì lẹ́yìn ìkópa rẹ̀ nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé lọ́jọ́ Sátidé. Wọlé padà ní sáà kejì ìdíje níbi tí ikọ̀ Inter Miami rẹ̀ ti gbá ọ̀mì ayò 2-2 pẹ̀lú Columbus Crew lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì lẹ́yìn tí ilẹ̀ Argentina ti fìdí rẹmi sọ́wọ́ ilẹ̀ Spain nínú àṣekágbá ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ẹni Messi ṣe padà sórí pápá lẹ́yìn ìṣẹ́jú 53. Èyí lópin ìròyìn àgbáyé wa fún ti ọ̀sán tòní, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn wá fún yín pé àjọ ìjọba àpapọ̀ tó ń bójútó àtúnṣe òpópónà ti gùnlé àwọn àtúnṣe ní òpópónà oní kìlómítà 13 ní ìlà oòrùn Kánò gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti mú àdínkù dé bá súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ ní agbègbè náà. Àmọ́ wá fún yín pé àjọ tó ń bójútó ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí tí a mọ̀ sí INEC ti yọ̀ǹda orúkọ ààrẹ Bọ́lá Tinubu, igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè yìí Àtíkù Abubakar àti gómìnà ìpínlẹ̀ Anambra nígbà kan rí Peter Obi pẹ̀lú àwọn 19 míì lójú ìwé àkọọ́lẹ̀ fìdíhẹẹ́ àwọn olùdíje sípò ààrẹ ní àná gẹ́gẹ́ bí àwọn tí yóò kópa nínú ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. A mẹ́nubà wípé ìṣẹ̀lẹ̀rú àrùn Ebola nílẹ̀ olómìnira Congo ìyẹn DRC ló tún bá ọ̀nà míì yọ eléyìí tó jẹ́ àrùn Ebola tó pọ̀ jù léyìí tó ṣe àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè náà gẹ́gẹ́ bí àjọ elétò ìlera àgbáyé ẹbí wọ́n ti ṣàlàyé. Wá fún yín pé ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti ṣàlàyé wípé òun ti fagilé àwọn ìkọlù sí ilẹ̀ Iran látàrí ìwé àdéhùn kíákíá lè tán buwọ́lù pẹ̀lú orílẹ̀-èdè náà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ńlá tí mo wá fún yín pé Lionel Messi ló ti padà sínú ìdíje eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tó ṣe gbòógì lẹ́yìn ìkópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé rẹ̀ lọ́jọ́ Sátidé. Ilé tí wọlé padà rẹ̀ ní sáà kejì ìdíje níbi tí ikọ̀ Inter Miami rẹ̀ ti gbá ọ̀mì ayò 2-2 pẹ̀lú ikọ̀ Columbus Crew. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn tẹ́ gbọ́ ló wá láti ọwọ́ Kúnlé Olówù. Àyè wà láti máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ àgbègbè @West Radio 893. Ẹ lè máa gbọ́ wa ní ojú òpó Facebook West Radio 893 FM fanpage. Ẹ lè kàn sí wa lójú ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com. Àyè tún wà láti kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó WhatsApp lójú òpó 091-6893-2000 091-6893-2000. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ní orúkọ tèmi. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa, Ọlọ́run yóò bùkún yín.